Okay, jom kita sambung. Right. So, from my previous video tadi, we discussed about ionization energy. Okay, so this is the list of ionization energy for element helium to calcium. Okay, so if you can see, helium, hydrogen ada satu je elektron, betul? So ada satu je lah ionization energy dia, which is 1.3 kilojoule per mole. Okay, and then it goes lah. So let's say for beryllium ada 4 elektron. So the first one 899, the second one 1757, and then for the third electron is 14,000, and for the fourth one is 21,000. So I would like you to bring your attention to this beryllium. So kalau beryllium, kalau kita lukis, dia ada 2 inner electron, and then dia ada 2 outer electron, betul tak? Okay. Alright, so ada 2 outer electron. So what I'm saying here is that the first one, you need 899 kilojoule energy to take out the first electron. The second one is 1700 kilojoule. Okay, so apa yang madam nak you tengok ataupun perhatikan betul-betul is the big jump. You nampak tak ratio dia besar sangat from 1000 to 14,000. Okay, because for the first to the second is only beza dalam 1000 over. But then from the second to the third electron, there are big gap. Okay, kita kata ada banyak jauhnya beza dia. Okay, kenapa for the third electron in beryllium you need sampai 14,000? Okay, so macam kalau kita nak tukarkan, kita nak keluarkan elektron ni yang madam tengah gerak-gerakkan ni, okay, you need 14,000 energy. Why is that so? Okay, this is because kenapa ada jarak yang beza sangat, ada gap beza sangat, because this one comes from the inner electron. This is come from the inner electron. So bila inner electron, they are very stable. So in order to break the stability, you need to apply a huge energy. Okay, very huge energy to take out the first electron from the inner electron. Okay, so the subsequent dia akan jadi besar, but then comparable. Okay, so you tengok for the fourth electron, it takes 21,000. So which is near lah dengan 14,000 tadi kan. Okay, so same goes kalau kita tengok, kita contoh tengok magnesium. Magnesium pun madam guna sengaja tunjuk magnesium dulu sebab magnesium pun ada 2 electron valence. Okay, so kalau kita tengok magnesium, for the first electron 700, second electron 1400. However, for the third electron, okay, for the third electron it takes 7,000 energy. So 1,000 to 7,000 basically is a huge gap. Okay, kenapa ada huge gap? Because you are taking this electron from the inner electron. Okay, and then 7, 10, 13 and so on so forth. So daripada sini, daripada big gap tu, kita dapat kenal pasti bahawa bila ada big gap antara bacaan from the number of electron yang kita remove tu, kita boleh teka berapa banyak outer electron, berapa banyak valence. Okay. Okay. So, kalau kita baca, kita tengok kat sini, this big jump appears after the outer valence electron have been removed and thus reflecting much more energy needed to remove the inner core electron. So basically, kita nak remove inner core electron, we require a lot more energy. Okay, so let's look at this example. Okay, so this is common question from your quizzes. So kat sini kata determination the electron configuration of an atom using successive ionization energy. Okay, successive tu bukannya maksudnya successful. Successive maksudnya berturutan. So nampak tak tadi kita keluarkan ionization energy. Elektron yang pertama kita keluarkan elektron pertama,
elektron kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. That is successive. So 5 successive ionization energy for atom M is shown below. Okay. So kita ada, maksudnya dalam satu atom yang kita tak tahu atom apa kat sini, atom M dia kata alright, kita keluarkan 5 elektron. So elektron pertama 800, elektron kedua 1500, 3000, 4000 and then ada 16000. Okay, if you look at the trend, I hope you can see which one yang ada big gap. Okay, antara 800 dengan 1500 around 700. Lebih kurang macam tu. 1000 ke 3000 lebih kurang 1500. 3000 ke 4000 lebih kurang 1500 lagi. But then 4000 to 16000, it takes about 12,000 like that. Okay, more or less. Okay, so kat mana kita punya big gap? This is where our big gap. Okay, so untuk kita yang baru belajar, kita akan tulis so big gap between IE, ionization energy yang keempat, to ionization energy yang kelima. So ada berapa banyak valence elektron? Valence elektron kita ataupun elektron yang terletak kat luar sekali ada 4 valence elektron. So the 5th electron comes from inner electron. Okay, so these are the information that we can get from the data. So kalau soalan tanya, general electron configuration of the valence electron for M. Okay, so dia minta general electron configuration. So bila dia minta general electron configuration, it's something like, biasa kita akan tulis untuk 4 elektron, maksudnya period 2 So 2s2, 2p2. Okay. Madam, kenapa tak ada level 1, madam? Sebab ini ialah valence electron. Inner dia kita tak kisah apa-apa Okay, kenapa tak ada dekat period 1? Period 1 ada 2 elektron sahaja. So kita start dengan period 2. Okay, and then since dia minta general electron configuration, so kita akan gantikan. So X ni tak ada apa-apa bukan tak ada apa-apa. X ialah any inner electron, and kita akan gantikan 2 dengan N, NS2, NP2. Maksudnya dekat period 2 ke period 3, period 4, kita boleh gunakan configuration yang sama. That's what it mean by general electron configuration. Okay, so NS2, NP2. Alright, group number of M in the periodic table. So bila kita nak tengok periodic group number of M, so kita maintain dekat main group S dengan P. Okay, so group number dia ialah group 14. Sebab group 4 group 4E ataupun group 14. Kenapa kita tahu group 14? Sebab kita punya NP2. Kita ada 4 valence elektron. Okay, so that's how we can tackle our successive ionization energy. So remember to look for the big gap between ionization energy yang berapa ke ionization energy yang keberapa. Okay, so this is very important point that you need to see whenever you have this kind of question. Dah.